Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bagi kuliah pada hari ini, kita akan sambung dengan subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik 1.12. 1.12 adalah multiplication of algebra expression. Okay, multiplication of algebra expression. Okay, so untuk kelas pada hari ini saya akan buat secara live streaming di YouTube. Okay, so saya harap awak semua dapat tengok dekat channel YouTube yang saya dah sediakan. Okay, kerana kadang-kala kuliah kita terpaksa dibuat melalui kaedah tersebut kerana atas kekangan saya dan pensyarah-pensyarah lain kemungkinan terpaksa bersaing semasa menjalankan PDPT secara online, okay, ataupun atas talian tersebut. So kita nak elakkan daripada pertembungan di antara suara saya dengan suara pensyarah-pensyarah yang lain. Okey, so saya takut nanti saya takut suara saya tenggelam semasa saya buat kelas online menggunakan Microsoft Teams sometime. So kita depend on kepada keadaan. Okey, baik. Pada kuliah yang lepas, kita dah sampai kepada bahagian addition and subtraction of algebra expression, and awak juga telah diberi latihan exercise 1.1, iaitu awak dikehendaki untuk menyiapkan exercise 1.1 yang melibatkan operasi ataupun operation addition and subtraction of algebra expression. So saya harap dengan rakaman video ini ia dapat membantu awak semasa kelas berjalan nanti, dan di akhir sesi kelas ini ataupun di akhir video ini anda dikehendaki untuk menyiapkan beberapa exercise, iaitu exercise 1.2, 1.3 and 1.4. Okey, baik. So seterusnya kita sambung. Kita teruskan dengan topik pada hari ini, iaitu multiplication of algebra expression. Kalau awak perasan, awak akan nampak saya punya video dekat sebelah sini kan. Sekiranya yang mengganggu, saya akan hide kan supaya saya dapat menulis dekat skrin ini. Okey, so awak dapat tumpukan perhatian awak dekat bahagian skrin ini. Okey. Baik, seterusnya kita akan tengok apa itu multiplication of algebra expression. Okey, multiplication of algebra expression adalah merupakan salah satu operation yang mana ia melibatkan skill untuk awak ataupun the basic skills in multiplication of algebra expression. Okey, ia melibatkan skill-skill yang awak akan gunakan. Skill tu teknik lah, kemahiran di mana awak nak awak nak apply multiplication di dalam algebra expression. Whereas apa tujuan multiplication dalam algebra expression? Tujuannya ialah untuk kita nak expand the bracket, because of dalam algebra expression kadang-kala dia akan bagi dalam bentuk bracket. Okey, yang mana bila kita nak kembangkan ataupun nak hilangkan the bracket, kita kena expand the bracket. Okey, whether it is single or double bracket, expanding is the reverse process of factorization. Okey, this one kita akan tengok pada next subtopic. Alright, okey. So the idea is multiplication of algebra expression ni adalah the idea is kita nak expand the bracket. Okay, so that's why dia highlight kat sini expanding the bracket. Okay, so that bila kita nak expand the bracket, kita ada dua keadaan yang mana kita ada keadaan one bracket ataupun single bracket. Kita ada keadaan two bracket or more bracket, two or more bracket. Alright, so for example, P in the bracket X plus Y. So that two
to get rid ataupun to open the bracket, to disappear the bracket, what we must to do is we must to expand the bracket. So this is the what means of the multiplication. Whereas kita expand the bracket by multiply with p and x and p and y. So that kita akan dapat px plus py and the bracket will disappear. Okay. So this is what is expanding the bracket for the one bracket. Okay. What's about two bracket? Okay. If we have two bracket like this, p plus q and q x plus y, so that we must multiply each of the term with the next bracket. So that p times x, p times y. Okay, and then plus q, q times x, q times y. So kena buat satu-satu. Alright, so this is expanding the bracket, and then after we expand the bracket, we multiply each term, so that dia akan jadi px plus py plus qx plus qy. So that after that the bracket will be disappear, and then the expression will be expand like this. Okay. So otherwise, remember about this simple identity in the multiplication, where is x times x equals to x square. Okay. X plus x equals to 2x. So there is difference between multiplication and addition. Alright. Okay. And another things you need to remember is x square plus x cannot be simplified, or cannot you cannot simply add these two terms. Okay, x square plus x cannot be simply add, because of this term has same variable but different power. Okay, same variable but different power, we cannot simplify or add. Alright, okay. So multiplying terms, so that kita tengok example 1.2, expand the following algebra expression. So this example ada dalam buku modul awak, sekiranya awak dah ada ataupun nanti bila awak dah beli, awak boleh tengok example yang ada dalam buku lah. Alright, for the example 1.2, expand the following algebra expression. So you guys tengok question number 1, 3m in the bracket 9x minus 7y. So that this question has a single bracket or one bracket, so that it is simple to you guys expand for the single bracket or one bracket. So that we have 3m, so means that 3m will be multiply with the term inside the bracket. So 3m times 9x equals to 27mx. And then 3m times negative 7y. So 3 times 7 equals to 21. And then this one negative, and then m times y equals to my. Alright. Okay, for the question number 2, okay, we have two bracket, where is x plus 3 and 2x minus 5. So that x times 2x and then x times negative 5. Okay, and then another term is plus 3. 3 times 2x, 3 times negative 5. Okay, so that we will get 2x square minus 5x, and then plus 3 times 2, 6x, and then positive times negative equals to negative 15. Okay, and then we can simplify the like term, so which is negative 5x plus 6x. So we will get the answer is 2x squared plus x minus 15. Okay, okay. And then we look at another example, where is example number 3.
So 2 minus in the bracket 3 plus y. So this is a single bracket or one bracket, so that we still need to multiply the negative signage into the bracket, even though we don't have any constant value over in front of the bracket. So we still expand or multiply the negative signage with the term inside the bracket to open the bracket. So that 2, okay, negative times 3, negative 3, negative times positive y, negative y, and then 2 times negative 3. So this is the constant, so that we can subtract this both values. So 2 minus 3 equals to negative 1 minus y. Okay. Okay, and then so we go to the next example, which is example number 4. So 3 plus in the bracket of x minus 2, and then minus x minus 4. So that this is same thing like example number 3. So we need to expand the bracket so that we can open the bracket. So 3 plus x minus 2 minus x plus 4, and then 3, the value of 3 is constant value. We rearrange, okay, and then plus x minus x, so that, okay, 3 minus 2 equals 1, 1 plus 4 equals to 5, and then x minus x equals to 0. So the final answer will be 5. Alright. Okay, another one is multiplying in terms, so that if you realize, I have mentioned about the terms. What is term? Term actually here. Here is one term, and then here is another one and another term. So that we have two terms, okay, in this expression. So that y is mentioned won't simplify because of we cannot simply add these two terms because of the variable is not same, and also the power of the variable is not same. So this one have xy, and then this one x square. So we cannot simplify or cannot add the terms. Okay, so this is what mean with the won't simplify. Okay, the another example, which is we have two bracket, right? So that we can simplify by expanding. Okay, expanding this term into this term. So if you realize, okay, the term in the bracket, we have only one term because of there are not other operation like addition or subtraction. Okay, like this. So okay, so what we need to do is this whole term 2sy will multiply with this whole term. Okay, so we just only have one direction only. So 2 times 3, 6, and then x times x square equals to x to the power of 3 or x cube, and then y. So the final answer will be 6x cube y. Okay. So there is another example from the previous student. So this is the question number 8, where is 6x plus 9y minus in the bracket 4 minus y in the bracket to the power of 2 or square. So that we just want to highlight this bracket. Okay. So in the multiplication of algebra expression, we must realize about the bracket. We must focus on the bracket to open the bracket and to disappear the bracket. So that this is
bracket and then a single bracket with the power of 2. So what mean with the power of 2? Power of 2 means we have two bracket of the terms. Alright. So it will become 4 minus y, first bracket, and then second bracket 4 minus y, like this. Okay. So in front of the bracket we have negative, so that we must solve one by one. Okay, kita kena selesaikan satu persatu. Yang mana first thing kita kena tulis dalam bentuk ini ataupun kita kena pecahkan kepada bentuk tanpa kuasa lah. Okay, yang mana x 4 tolak dengan y, and then 4 tolakkan dengan y. So that apa yang perlu kita buat, kita kena apply BEMDAS kan, iaitu the priority of the operation, where is B stand for bracket. So that kita selesaikan bracket dahulu. So kita expand the bracket. Okay, because of kita nak hilangkan dia punya kita panggil bracket. Okay, so 6x plus 9y, okay, minus still have, and then put the bracket and then 4 times 4 equals to 16, and then another one is 4 times negative y equals to negative 4y, and then this one 4y, and then plus y square. Why? Because of negative y times negative y, so it will be positive y square. Okay, after that, okay, tadi saya kata kita kena expand untuk kita hilangkan bracket, but still ada bracket because of these two bracket kita multiply, but we have another one is the signage negative. So this signage negative must be multiplied inside the bracket. So kita selesaikan bracket ni dahulu, and then dia akan jadi single bracket, and then after that barulah kita selesaikan signage itu dengan cara kita multiplykan signage ni dengan semua term yang terdapat di dalam bracket ini. So dia akan jadi 6x plus 9y minus 16 plus 4y plus 4y plus y square. Okay, so kalau awak tengok jawapan yang pelajar ni buat, dia salah dekat mana? Dekat sini. Okay, dia salah dekat sini. Why? Because of dia tak buat ikut step yang mana kita kena selesaikan dalam bracket ni dahulu, lepas tu baru kita selesaikan dengan signage kat luar. Okay. Okay, yang mana yang like term ni kita tambah ataupun kita boleh selesaikan ataupun kita boleh simplifykan. Okay, iaitu 9y plus 4y plus 4y equals to 17y. Alright, and then so this one, okay, positive, and then this one y square, and then this one 6x, we don't have any like terms, and then this one constant negative 16. So this is the final answer here. Okay, by the way, kalau awak tengok kat sini jawapan dia betul. Okay, jawapan betul, tetapi dia punya step salah. Okay, step dia salah. So bila step salah, automatically jawapan tu akan diragui. So that is for the multiplication of algebra expression. So saya nak awak sambung dengan buat exercise 1.2. Okay, so in this exercise 1.2 we have 8 question. So saya tunjukkan untuk soalan 1 dahulu. So soalan-soalan yang lain saya nak awak cuba buat di akhir video ini. So okay, untuk soalan pertama, so kita ada 3x plus 6 in the bracket k minus x plus 7x. So that we have only one bracket, so we just solve this bracket only. Okay, so 3k plus 6 times k, 6k minus 6x plus 7x, and then equals to, so like term 3k plus 6x equals to 9k
minus 6x plus 7x. So this one kita boleh selesaikan, kita akan dapat positive x. Okay. So that the rest of the question, I want you guys to solve the rest of the question. Okay, so how to get this question, you guys can tengok dekat dalam Microsoft Teams. Okay, so I already put on the Microsoft Teams, so you guys can look at in the folder chapter 1 and you can download from here. Okay, so click exercise 1.2 and then click download. Okay, so try complete this exercise, question number 2 until question number 8. Okay, and then submit during the class. Okay. Okay. So I think this is the first exercise 1.2. Okay, we continue with another exercise, which is the factoring the algebra. Okay, so factoring the algebra is the reverse process of the expanding. Okay, apa maksud reverse process of expanding? Okay, contohnya kalau expanding tadi kita ada A in the bracket B plus C. Okay, so kita ada satu single bracket, one bracket. So kita nak hilangkan bracket, kita kena expand, betul tak? Okay, so bila kita expand, kita akan dapat AB plus AC. So hilanglah bracket. So but now, from this form AB plus AC ataupun the longest expression ni, kita nak write into the bracket. Okay, so kita nak tulis dalam bentuk bracket. So that kita kena gunakan teknik ataupun kaedah factoring ataupun factorization. Okay, kenapa? So dia ada related dengan tujuan kita yang utama, iaitu kita nak selesaikan soalan berkaitan dengan simplify the algebra expression. Okay, so the important things in factorization is to factor out the common factor. So the idea is kita nak kena keluarkan the common factor ataupun faktor yang sama, okay, di dalam satu expression. Okay, and then write the common factor outside the bracket. Okay, faktor yang kita factor out tadi, kita keluarkan tadi, kita akan tulis outside the bracket. So that like this lah. Okay, contohnya AB plus AC. So what is the common factor? The common factor we have A, because of A is the same variable. So this is we identify as a common factor ataupun term yang sama, ataupun bukan term yang sama, ataupun variable yang sama. So apa-apa variable yang sama, kita akan keluarkan dan kita letak di depan bracket. Okay, seperti ini iaitu A. Okay, and then after that, kalau dah tak ada lagi common factor ataupun variable yang sama, kita tulis, kita write the bracket. Okay, kita write bracket, and then yang lain tadi, variable yang lain tadi, B plus C, kita tulis kat dalam bracket. So kita akan dapat jawapan dia ialah A in the bracket B plus C. So that kita akan dapatlah bentuk yang asal tadi. So that's why saya kata factoring algebra ni adalah the reverse process of multiplication or expanding. Okay. Okay, so awak dah faham, dah dapat idea, dah dapat idea tentang kaedah factoring algebra. Okay, so sekarang kita tengok dia ada simple identities yang awak kena tahulah, because of some of the question dia tak directly. Okay, why? Because of some of the question dia ada tricky sedikit. Contohnya so kalau kita diberilah bentuk A square minus B square, so dia akan sama dengan A plus B, A minus B. Okay, so yang lain-lain ni common lah. Maksudnya kalau kita ada dua bracket,
Kan, 2 bracket. Bila kita kembangkan, kita akan dapat dalam bentuk ni. Okay, this one pun sama juga. Okay. Cuma kalau awak boleh hafal this one lebih bagus lah. Sebab awak boleh terus factorize dan dapat dalam bentuk bracket ni. Cuma saya nak highlight this one. Because of memang ada soalan yang ada kaitan dengan bentuk ini, iaitu A square minus B square equals to A plus B, A minus B. For example, okay. Contohnya seperti X square. Okay, X square minus 2 square. Okay, 2 square. So we have the expression yang mana dia punya bentuk sama macam dengan ini, iaitu A square minus B square. So apa yang kita boleh buat adalah kita terus saja factorize. Okay, jadi X plus 2 X minus 2. Okay, X plus 2 X minus 2. Okay, so another example, contohnya X square minus 4. Okay, kalau awak tengok ni bentuk dia tak sama macam ni kan. Tetapi 4 ni, value 4 ni we can convert into form of this one. So X square minus 2 square equals to X plus 2 and then X minus 2. Okay, so there is how to use the identity. Okay, baik. So sekarang kita tengok example 1.3. Okay, so saya mixkan language English and Malay. Okay, as long as you guys can follow. Okay, example 1.3, factorize the following question. Okay, factorize the following question. First question is 6x square minus 12x. So kalau kita nak gunakan kaedah konvensional yang tadi, apa yang kita kena buat adalah kita kena asingkan. Okay, pertama sekali kita tengok dia ada tak nilai value kat sini. So dia ada value 6 kan. Kat sini pun ada nilai value kan. Maksudnya nilai value ni kita panggil dia sebagai coefficient. Okay, coefficient Ingat tak masa first class saya mention ada beberapa term ataupun terminologi, whereas coefficient, constant, variable, terms, alright. So 6 and negative 12 is coefficient. So kita tengok dia sama tak? Tak sama. 6 dan 12 tak sama, tetapi dia berada dalam sifir yang sama, iaitu sifir 6. So 6, 12, 18, 24. So this one adalah dalam sifir yang sama. So that kita boleh factor out. So kita factorkan keluar. Okay, kemudian kita tengok variable. Variable yang didarabkan dengan coefficient ni, x square dengan x ni, variable dia sama tetapi kuasa dia tak sama. Okay, so macam mana nak buat? So kita boleh keluarkan variable yang sama. Okay, kita boleh keluarkan variable sama ataupun kita boleh factor out variable yang sama. Okay. Okay, cumanya bila kita nak tulis bracket, so kita kena consider lah kuasa dia. Okay, consider dengan kuasa dia. Okay, kat sini 6x kuasa 2. So kita hanya factor out kan 6x sahaja. So tak cukup lagi satu kuasa. So kita kena tambah dekat dalam bracket. So jadilah bila kita expand nanti dia akan dapat balik 6x kuasa 2. Okay, kemudian minus dengan okay 12x. So means that, so 6x times berapa dapat 12x? So 6x times 2. So kita dapatlah balik negative 12x. So this is the answer of the factorized question number 1. Okay, so kalau awak tengok kat sebelah kanan ni, kita ada alternative method. So macam mana kita nak apply alternative method? Some of you, I believe, awak dah pernah diajar dalam kelas semasa sekolah menengah dahulu. Okay, iaitu kaedah table yang mana saya agak suka dengan kaedah ini, yang mana kerana ia lebih sistematik. Iaitu pertama sekali kita draw garis ni. Kita draw garis seperti table ini.
Okay, kemudian apa yang kita perlu buat ialah kita tulis soalan dia 6x square minus 12x kat sini. Okay. Selepas itu kita factor out kan satu persatu. Pertama sekali kita factor out kan dia punya coefficient 6 dengan 12. So kita factor out kan coefficient, kita pilih value yang paling rendah iaitu 6. Selepas kita factor out, so apa perlu kita buat adalah kita bahagikan soalan ni dengan nilai yang kita dah factor out. So kena pastikan awak factor out yang betul lah. So sebab tu awak kena hafal sifir. Okay, so 6x square minus 12x bahagikan dengan 6, 6. Okay, so bila awak bahagikan awak akan dapat x square minus 2x. Okay, so 6x square divided by 6 dapat 6 x square, and then negative 12x divided by 6 akan dapat negative 2x. Okay, selepas itu kita tengok variable dia. Sama tak variable? Variable sama tetapi kuasa tak sama. So kita boleh keluarkan variable ni. Kita factor out variable and then kita bahagikan x square minus 2x dengan variable x ni. So kita akan dapat this one x, this one 2 because of x square divided by x. So x square akan tinggal 1. Okay, kemudian 2x divided by x akan dapat 2. Okay, akan dapat nilai 2 Okey, so selepas itu kita tengok ada lagi tak term yang sama ataupun variable sama. Dah tak ada dah. Okey, so bila dah tak ada, so kita tulis lah jawapan akhir. So jawapan akhir dia ialah so 6x. So kita tulis 6x and then x minus 2 kita tulis dalam bentuk bracket. So this is the final answer. Okey. So untuk soalan 2, example 2, so kalau awak tengok example 2, 9a square minus 25. So untuk soalan example 2 ni kita tak boleh apply kaedah table ni because of pertama sekali 9 dengan 25 is not in the same sifir. So bila tak ada dalam sifir yang sama, so kita tak boleh nak factorize ataupun nak factor out menggunakan kaedah table. And then another one is dia punya variable pun tak ada yang sama di antara dua terms ni. So that apa yang perlu kita buat ialah kita kena gunakan kaedah lain. Yang mana kalau perasan kita kena ubah bentuk dia kepada bentuk yang sama dengan identity tadi. Iaitu identity this one, a square minus b square. So macam mana nak buat dia? Pertama sekali kita tengok the coefficient 9 ni, value of 9 ni kita boleh convert into 3 square and then a square kita tulis balik a square and then minus 25. 25 kalau awak convert into form of index, so dia awak akan dapat 5 square. So sekarang kita ada 3 to the power of 2, a to the power of 2. So this one kita boleh combinekan dalam satu bracket 3a to the power of 4 because of power dia sama. So bila power sama, dia punya nilai 3a ni kita boleh gabungkan dalam satu bracket. So minus dengan 5a. So that bila kita gabungkan dengan kita dah tukar pada bentuk ini, so automatically dia akan jadi bentuk yang sama macam identity of factorization tadi kan. So kita boleh terus convert dia kepada dua bracket. Okey, iaitu 3a plus 5, 3a minus 5. Okey. So that saya nak awak sambung dengan exercise 1.3, factorize the following algebra expression. So saya tunjuklah 2 soalan, lagi 6 soalan saya nak awak buat. Okey, selepas saja tamat video ini, iaitu soalan 1, 7mn minus 14n. So that pertama sekali kita tengok nilai value ni Okey, coefficient iaitu 7 and 14. So kita factor out 7 because this is the lowest value. Okay, and then mn minus n. Okay, so kita tengok apa variable yang sama. Yang variable yang sama adalah n. So kita keluarkan n. Okay, so kalau ada kuasa kita pilih kuasa terendah. Okay, selepas itu kita tulis right the bracket and then 7n. To complete this term 7mn, kita put the m here. Minus and then to get 14, 7 times 2. Okay.
And then n kita dah take out kat luar. So this is the final answer. Okay, so otherwise awak boleh buat guna kaedah table lah, iaitu 7mn minus 14n, take out 7, so kita akan dapat mn minus 2n, take out n, so kita akan dapat m minus 2. So, and then tulis the final answer here. Okay, another one is question number 2, 11k square minus 33. So this one, kita kena tengok, okay, macam mana kita nak factorize this one. Okay, so kita tengok 11 dengan 33 is in the same sifir. So that sifir apa? Sifir 11 kan. So 11, okay, in the bracket k square minus this one 3. So 11 times negative 3 equals to negative 33. Okay. So the rest of the question, I want you guys to try on your own and submit after this video. Okay, so I think you guys can follow this video as your lecture class today, and then after this video, after you finish submit the exercise 1.3 and 1.2, we will continue with the law of indices, which is exercise 1.4. Okay,